Namah Parvati Pataye Govindanam Sankirtanam. Ram Ram, Namaskaram everyone. திருச்சிற்றம்பலம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. ஹரணம பார்வதி பதையே, ஹரஹர மகாதேவா. கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம், கோவிந்தா கோவிந்தா. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம், ஜெய் ஜெய் ராம ராமா. Namaskaram everyone. We are planning to enjoy learning the meanings of the Tiruppalliyezhuchi Pasurams sung by Manikkavachakar Swamigal on Lord Shiva, and also we will be enjoying the meanings of Thiruvempavai Paadal. So there are 10 hymns on for Tiruppalliyezhuchi for Lord Shiva, and 20 hymns on the Suprabhatam Pasurams are the Tiruppalliyezhuchi ones. The 20 Thiruvempavai Pasurams sung on Lord Shiva, meaning for which also we will learn this morning. Last week, or a couple of weeks back, we learned the meanings of few of the Tiruppalliyezhuchi Pasurams and few of the Thiruvempavai Pasurams. These were sung by Manikkavachakar, who was also known initially as a Thiruvasagam, and after having worked for the Pandya king for some time, he wanted to pursue, he did not want to pursue the worldly pleasures, and he wanted to experience the divine pleasure. So he opted for experiencing the bliss of Lord Shiva, and he worked on that, and Lord Shiva showered his grace on Manikkavachakar, and he got his divinity, the grace from Lord Shiva, at Tirupperunturai. That is why the Tiruchitrambalam, the Tiruppalliyezhuchi hymns that he has sung invokes the Lord that resides in Tirupperunturai. In the 6th line of each of these 10 pasurams, he is referring to Tirupperunturayurai Sivabermane is what he is addressing the Lord. We will quickly recollect what we learned earlier, and then we will also learn the meanings of the new pasurams that we plan to understand the meaning for the remaining pasurams today. Potriyan Valmudal ஆகிய பொருளே புலர்ந்தது பூங்கடற்கு இணை துணை மலர் கொண்டு ஏற்றினின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கொண்டு நின் திருவடி தொழோம் சேற்றிதழ் கமலங்கள் மலரும் தன்வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறையுரை சிவபெருமானே ஏற்றுயர் கொடியுடையாய் எனையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. This is how the Tiruppalliyezhuchi begins. போற்றியன் வாழ்முதலாகிய பொருளே புலர்ந்தது பூங்கழற் கிணைதுணை மலர் கொண்டு ஏற்றினின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கொண்டு நின் திருவடி தொழகோம் சேற்றிதழ் கமலங்கள் மலரும் தன்வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறையுரை சிவபெருமானே ஏற்றுயர் கொடியுடையாய் எனையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. These are again similar pasurams to the Tiruppalliyezhuchi that were sung by Thondaradi Podiyalvar that we enjoyed learning yesterday. Similar to those for Lord Vishnu, for Lord Ranganatha that Thondaradi Podiyalvar sung, similar to those Tiruppalliyezhuchi hymns, we have 10 pasurams here. Potri en வாழ்முதல் ஆகிய பொருளே, O Lord Shiva,
You are the first and foremost objective of my life. The entire human community that has come into being in this universe, the purpose of that entire community is Lord Shiva, is what his address begins. Potri en வாழ்முதலாகிய பொருள். O Lord Shiva, I hail you. Potri en வாழ்முதலாகிய பொருளே, புலர்ந்தது பூங்கடற்கு இணை துணை மலர் கொண்டு ஏற்றி நின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கொண்டு நின் திருவடி தொழுகோம். சேற்றிதழ் கமலங்கள் மலரும் தன்வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறையுரை சிவபெருமானே. When he addresses the Tiruppugazh Sivaperuman, he is first offering his prayers at his floral feet. The feet is compared in many different forms. The feet is, he addresses the feet of the Lord as floral feet, golden feet, and the softness of the Lord's feet is compared to many different floral objects. Pularndadu, it is already dawn here. The dawn has started, and your Poongkadal, the floral feet of the Lord, he is offering flowers to those floral feet, which is parallel to the softness of the feet of the Lord. Poongadarku inai tunai malar kondu ஏற்றி நின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கொண்டு. He is requesting the Lord's face is looking like rich, like goddess Lakshmi. Tirumuham, Bhagavan's face is a Tirumuham. Tirumugattu எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கொண்டு. With that blooming smile, that graceful smile on the Lord's face, is showering his grace upon all of us. Tirumugattu எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கொண்டு நின் திருவடி தொழுகோம். Such greatness of the Lord is expressed, and then he is also offering the prayers at the lotus feet of the Lord. Thiruvadi தொழோம் சேற்றிதழ் கமலங்கள் மலரும் தன்வயல் சூழ். He is also referring to the richness of the fields that he is seeing in Tirupperundurai Kshetram. Tirupperundurai Sivaperuman, his temple is surrounded by lots of lotus flowers filled ponds, and then Setridal Kamalangal, those lotus have gotten muddy petals, lots of muddy petals. Setru idal Kamalangal Malarum Tanvayal Sool Tirupperundurai Sivaperumane ஏற்றுயர் கொடியுடையாய். Sivaperuman has gotten his Vagana, the bull, has gotten the bull Vagana. So Sivaperuman's flags, the tall flag posts, have the emblem has the symbol of the bulls inscripted on those flags. ஏற்றுயர் கொடியுடையாய் எனையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. When he says எமையுடையாய், the Lord is the one who takes control of the entire beings in this universe. ஏற்றுயர் கொடியுடையாய் எமையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. It is also apt to say that Tirupperundurai is the place where Lord Shiva gave his bliss. He did the Leela to take control over Manikkavachakar. He graced him by his blessings, and that is why he is saying Yamayudayai at this Tirupperundurai. Tirupperundurai Sivaperumane ஏற்றுயர் கொடியுடையாய் எமையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. Potri, so to your lotus feet I offer my humble prayers and pranams, is what he is prostrating before the Lord. Potri en வாழ்முதல் ஆகிய பொருளே, புலர்ந்தது பூங்கடற்கு இணைதுணை மலர் கொண்டு ஏற்றினின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கொண்டு நின் திருவடி தொழோம். சேற்றிதழ் கமலங்கள் மலரும் தன்வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறையுரை சிவபெருமானே ஏற்றுயர் கொடியுடையாய் எனையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே is the first and foremost the Tiruppalliyezhuchi Pasuram that Manikkavachakar is singing. The second Pasuram is Arunan Indiran
திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது உதயம் நின் மலர்த்திருமுகத்தின் கருணையின் சூரியன் எழையழ நயனக் கடிமலர் மலர மற்ற அண்ணல் அங்கண்ணாம் திரள் நிறை அறுபதம் முரல்வன இவையோர் திருப்பெருந்துறையுரை சிவபெருமானே அருள்நிதி தரவரும் ஆனந்த மலையே அலைகடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே. Here he is describing how as the dawn is progressing in the from the wee hours, and that as the Lord Aditya or Lord Surya progresses coming up on the side, on the eastern side, which is the direction or the side of the Indra. Lord Indra owns the east direction. Arunan Suryan Indiran Disai Anihinan, it has come up on the sky on the eastern side. Irul poi ahandrathu, the darkness has started disappearing. The darkness of the universe has started slowly disappearing, and it is dawn already. Udayam nin malarthiru mugattin karunayin Suryan Yഴഴ Nayanak Kadimalar. The pasurams that are sung here are sung in the ancient Sangha Tamil form, but still they are written in a very simple format. It has come from the Manikkavachakar based on his experience. As soon as he got the blessings and he got into the bliss state by the grace of the Lord Shiva, he started singing these songs, and that is why you can experience the way he is describing how when he describes how he is enjoying the graceness of Lord, and also how he wants people to appreciate the Bhagavat Anubhavam that he experienced. Arunan Indiran Disai Anihinan Irul poi ahandrathu Udayam nin malarthirumugattin karunayin Suryan Yழழ Nayanak Kadimalar Malaramaற்ற அண்ணல். Normally flowers are compared to the eyes of beautiful women, and here it is the flowers are considered equivalent to that beautiful eyes. Karunayin Suryan Yழழ Nayanak Kadimalar. Nayanam means eyes. Eyes are looking as nice blooming flowers. Nayanak Kadimalar Malara mat Andal Ankannam Tiral Nirai Arupadam Muralvana are the dotted bees. Arupadam, they have 6 feet, the bees, the small tiny bees. The eyes are also looking, appearing as if they are the 6 feet bees. Tiral Nirai Arupadam Muralvana Ivayor Tiruppugazh சிவபெருமானே அருள்நிதி தரவரும் ஆனந்த மலையே அலைகடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே. Here the sun is already dawning, and this is the Lord's lotus face. Malarthirumuகம், it is showering the grace on the entire human community. Karunayin Suryan Yழழ Nayanak Kadimalar Malara மற்ற அண்ணல் அங்கண்ணாம் திரள் நிறை அறுபதம் முரல்வன இவையோர் திருப்பெருந்துறையுரை சிவபெருமானே. The how Lord appears in front of the devotees that have gathered to have the darshan of the Lord is what he is describing. He is describing he is the one who showers his arulnidhi. His is the shower of bliss is what Lord is completely pouring on all of us. Arulnidhi Taravarum Ananda Malai, the mount of the bliss, the state of bliss. Ananda Malaye Alegadale Palli Elundarulaye is what he is singing in the second pasuram. In the third pasuram, Kuvina Pungujil, Kuvina Kodi, Kurugal Yembina Sangam, Ovina Tarakai, Uli Udayathu, Urpadugiன்றது விருப்போடு நமக்கு தேவனற் செறிகழல் தாளினை காட்டாய் திருப்பெருந்துறையுரை சிவபெருமானே யாவரும் அறிவறியாய் எமக்கெளியாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. Here he is describing what the natural, how the nature is appearing to him. Punguyil have started, Punguyil கூவின, கோழி கூவின, இயம்பின குருகுகள், இயம்பின சங்கம், ஓவின தாரகை
ஒளி ஒளி உதயத்து ஒருப்படுகின்றது விருப்பொடு நமக்கு தேவனர் செறி கழல் தாழ் இணை காட்டாய் திருப்பெருந்துறையுரை சிவபெருமானே யாவரும் அறிவறியாய் எமக்கெளியாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. So the early morning, the nightingale birds or the cuckoo birds have started, making their sweet sounds. The cocks have started making, they have started crowing. Koli kuvina, kurugal iyambina. The small sparrows have also started making their chirping sounds. Iyambina sangam, the conches have started making their sounds as well. These are all coming naturally from all of their respective places. Like if you remember how Andal was singing in one of her pastorams, கீசி கீசி என்று எங்கும் ஆணை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரமும் கெட்டிலையோ பெய்ப்பெண்ணே is one of the pastorams she sings. கீசி கீசி என்று எங்கும், how beautifully, how in a very sweet manner the different birds are chirping and how the birds are making interesting sounds. Kisi kisi endrengum aanai chaathan kalandu pesina. Aanai chaathan is the type of birds that Andal is referring in her pasuram. Aanai chaathan birds are, we will see in detail in the forthcoming session. Aanai chaathan is another kind of birds. They are also referred to as Bharatwaja birds or the Valian birds. They are known as Aanai chaathan or Valian or Bharatwaja birds. Similar to those, here the cuckoos, the cocks, the sparrows, the conches, they are all making sounds. And Ovina Taragai, Oli Oli, Udayathu Oli Oli, Orupadugiன்றது விருப்பொடு நமக்கு. And we are able to, in fact, see how the nakshatras, the stars have started disappearing as dawn progresses. Ovina Taragai, Oli Oli Udayathu, ஒருப்படுகின்றது விருப்பொடு நமக்கு. We have all gathered here voluntarily. We are all yearning to have the darshan of Lord Shiva. So ஒருப்படுகின்றது விருப்பொடு நமக்கு. The udayam is appearing to our eyes. ஒருப்படுகின்றது விருப்பொடு நமக்கு. தேவ நற்செறி கழல். In the first pasuram he was referring to Lord's feet as பூங்கழல். Now he is saying it is செறி கழல், செம்மையான கழல். That is what it means. தேவனர் செறிகழல் தாழ் இணை காட்டாய் திருப்பெருந்துறையுரை சிவபெருமானே யாவரும் அறிவறியாய் எமக்கெளியாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. The Lord's form it's such a great form, it is very difficult to comprehend. யாவரும் அறிவறியாய், no one can comprehend how Lord Shiva appears, how difficult it is, how easy it is, what kind of taste it is, no one knows. Yavarum arivariyai. One cannot, calculate or measure the form of Lord Shiva. Yavarum arivariyai, yamakkeliyai. That is the contradiction here. The Lord, who is very difficult to be comprehended, Yavarum arivariyai, but he is in his simplest form that he is showering his grace upon all of us. Yavarum arivariyai, yamakkeliyai. Emperuman Palli Ezhundarulaye. He is very simple to have a darshan in the wee hours of this auspicious month of Margazhi. Yavarum Arivariyai Emakkeliyai Thirupperunduraiurai Sivaperuman Emperuman Palli Ezhundarulaye is what he is singing in the third song. With the fourth one, Innisai Veenayar Yalinar Orubal, Irukkodu Thothiram Iyambinar Orubal, Thunniya Pinaimalar Kaiyinar Orubal, தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருபால், சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருபால், திருப்பெருந்துறையுரை சிவபெருமானே என்னையும் ஆண்டு கொண்டு இன்னருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. Here he is describing the same situation that we learnt yesterday in Thondradi Podiyalvar's Tiruppalliyezhuchi. கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தனைந்தான், கணையிருள் அகன்றது காலையம் பொழுதாய், மது விரிந்தொழுகின மாமலர் எல்லாம், வானவர் அரசர்கள் வந்து இண்டி, எதிர் திசை நிறைந்தனர் இவரோடும் புகுந்த, இருங்களில் தீட்டும் பிடியொடும் முரசும், அதிர்தலில் அலைகடல் போன்றுள்ளதெங்கும், அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே is what he sang. Thondradi Podiyalvar sang about Lord Ranganatha in Srirangam. Here he is saying the same thing.
how the musical compositions are happening early morning. Innisai Veenai, the Veenai is on one side. The Yal, the musical instrument of Veena is being played on one side. The musical instrument of Yal is played on the other side. Irukkodu Thothiram, the Rigvedic chanting is happening on one side. And people are listening and enjoying these chantings on the other side. Thunniya Pinaimalar Kayinar Urupal, all the women have gotten the very beautifully woven garlands in their hands. Thunniya Pinaimalar Kayinar Urupal, Thulugayar, Alugayar, Thuvalgayar Urupal. Some people are praying with their folded hands. Some people are crying out of emotion. Some people are having their hands over their heads and they are trying to prostrate in front of the Sanctum Sanctorum. Thulugayar, Alugayar, Thuvalgayar Urupal. Some people are not able to stand and they are like trying to, out of emotion, weeping, sobbing, crying and falling down. Senniyil Anjali Kupinar Urupal, Tirupperundurayurai Sivabermane, Ennayum Andugonde, Innerul Puriyum, Emperuman Palli, Elundarulaye. Why don't you wake up, bless us, and also take control over us? Is what in the fourth pasuram he is singing. Boodangal Thorum, Nindrai, Eninallal, Pokilan Varavilan, Yananai Pulavor, Geedangal Padadal, Adadal Allal, Kettariyom, Unai Kandarivare, Seedang Kolvayal, Tirupperundurai Manna, Sindanaikum Arya, Yen Kanmun Vandu, Yedangal Aruthu, Yemmai Andu Arul Puriyum, Emperuman Palli, Elundarulaye. Here again, he is singing about how Lord, we all came into this existence because of the Lord, and how the Lord is present in all of the complete existence. He is there in all the 5 elements, the Panchabhutas. Boodangal Thorum Nindrai, Eninallal, Pokilan Varavilan, Yananinai Pulavor. Pokum Varavum, Punarvumila Punniyane is what in the Thiruvasagam, again Sivapuranam, the Lord Shiva's praise is being sung. Pokilan, Varavilan, he doesn't come, he doesn't go, he is there present, he is present forever. Pokilan, Varavilan, Yananene Pulavor, Geedangal Padadal, Pulavor, Geedangal Padadal Adadal Allal, Kettariyo. We have heard people, the great poets singing about in praise of Lord Shiva. We have seen people dancing, singing the glory of Lord Shiva. Geedangal Padadal, Adadal Allal, Kettariyo, Unai Kandarivare. We have not heard anyone saying that we have seen Lord Shiva in person. We have heard stories of people experiencing Lord Shiva, people going through the Bhagavat Anubhavam. Boodangal Thorum Nindrai Eninallal, Pokilan, Varavilan, Yananinai, Pulavor Geedangal, Padadal Adadal Allal, Kettariyo Munai, Kandarivare, Seedangolvayal, Tirupperundurayurai Manna, Sindanaikum Arya, Yen Kanmun Vandu, Yedangal Aruthu. Why don't you cut off all my miseries and get rid of all my miseries? Yedangal Aruthu, Yemmai Ande Arulpuri. Why don't you bless us? Why don't you make us reach the state of bliss with your kind grace? Emperuman Palli, Elundarulaye is what he is singing in the 5th pasuram. And over to the 6th pasuram. Pappara Veetirundu, Unarum Nin Adiyar, Pandanai Vandaruttar, Avar Palarum, Maipuru Kanniyar, Manudathiyalbin, Vananguhindrar, Anangin Manavala, Seppuru Kamalangal, Malarum Tanvayal Sul, Tirupperundurayurai, Sivaberumane, Ippirappu Aruthu, Yemmai Andarul Puriyum, Emperuman Palli, Elundarulaye. Because of the Lord, we came into existence in this universe, and he is the one who is responsible for bringing us in and also getting rid of us. So it is his duty, and that is what is wished by Lord Vishnu, Lord Brahma. So all the Devas, they are all making their humble prayers to Lord Shiva, because he is the one who is the very reason for the existence being caused, the sustenance of this existence, and also clearing the existence. So, Pappara Veetirundu, Unarum Ninnadiyar, Pandanai Vandaruttar, Avar Palarum. How the bondage, we come into the bondage,
and the bondage is being cut off. So all these critical jobs are taken care by Lord Shiva, is what this pasuram is explaining. Pappara Vitirundu Unarum Ninnadiyar, all the devotees, all the humble slaves or the devotees or people who are doing the Bhagavad Kainkaryam, they are all Unarnda Adiyars, Unarum Ninnadiyar. People, the devotees that have realized themselves, only the devotees that have realized Lord Shiva can appreciate the grace of Lord Shiva. Pappara Vitirundu Unarum Ninnadiyar, Pandanai Vandaruttar, they cut off their bonds. They were able to cut off their bonds because of you. Our Palarum Maipuru Kanniyar Manudathiyalbin, those ladies who have gotten the dye eyes, Maipuru Kanniyar Manudathiyalbin Vananguhindrar. You are the, the cohort. You are the Lord of Goddess Parvati Devi. Anangin Manavala Seppuru Kamalangal Malarum Tanvayal Sul Tirupperundurayurai Sivaperumane. Like in the first pasuram, he is repeating Seppuru Kamalangal, all the rich lotus flowers are surrounded. The temple is surrounded by all the rich lotus flowers, and those Malarum Tanvayal Sul, there are rich paddy fields that are surrounding the temple. Tirupperundurayurai Sivaperumane, Ippirappar Aruthu Emmai Andalul Puriyum Emperuman Palli Ezhundarulaye, is what he is singing in the 6th pasuram. Adu Pazhachuvayana, this is one of the beautiful hymn that he has sung. In the 7th pasuram, he is saying Adu, which is Lord Shiva. Adu, that he refers to Adu, the Lord, as the one that has the attribute of Adu. He is not saying it is he. It is not. He is not saying it is she. He is saying it is that. The one that which is Pazham. Is he like a fruit? Adu Pazhachuvayana, Amudena, Aridarku Aridena, Yelidena, Amararum Ariyar. What is the quality of the Lord Shiva? Is he like a fruit, a sweet smelling fruit? No, we don't know. Is he like nectar? Is he an amudu? No. Aridarku Aridu, is he very difficult to comprehend? No, we don't know. Elidu, is he very simple to understand? We don't know. Amararum Mariyar, even the Devas do not know. Even the Devas, all the celestial elements present in this universe, they do not know what kind of Lord Shiva is. He is such a very complicated Lord, but then he is appearing in the simplicity form, in his simplest form, to give darshan to us. Adu Pazhachuvayana, Amudena, Aridarku Aridena, Yelidena, Amararum Ariyar. No one understands him. Idu avan Tiruvuru, ivan avan, எனவே எங்களை ஆண்டு கொண்டு இங்கு எழுந்தருளும் மதுவளர் பொழில் திரு உத்தரகோசம் அங்கையுள்ளாய் திருப்பெருந்துறையுரை மன்னா எதியமை பணிகளும் ஆரது கேட்போம் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. Then what is the form of Lord Shiva? Is it him? Is it this form? Or is it that form? Or what is the exact form of Lord Shiva? We do not know. இது அவன் திருவுரு, இது இவன் திருவுரு. எனவே எங்களை ஆண்டு கொண்டு, all that we are expecting you, we are requesting you to do, Lord Shiva, is simply start ruling us. எங்களை ஆண்டு கொண்டு இங்கு எழுந்தருளும், இங்கு why don't you wake up? Why don't you take control over us? And மதுவளர் பொழில் திரு உத்தரகோசம் அங்கை உள்ளாய் திருப்பெருந்துறையுரை மன்னா எதியமை பணிகளும். What is the best way to offer our prayers, to offer our services to you and to your devotees, so that you will accept those services and start blessing us? This is what he is requesting. அது பழச்சுவையன அமுதென அரிதற்கு அரிதன எளிதன அமரரும் அறியார், இது அவன் திருவுரு இவன் அவன். எனவே எங்களை ஆண்டு கொண்டு இங்கெழுந்தருளும் மதுவளர் பொழில் திரு உத்தர கோசமங்கை உள்ளாய் திருப்பெருந்துறையுரை மன்னா எதியமை பணிகளும் ஆரது கேட்போம் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே, is what the 7th pasuram. In the 8th pasuram, முந்திய முதல் நடி இறுதியுமானாய் மூவரும் அருகில. In the 7th pasuram, preceding pasuram, he is not sure what form he is presenting to the universe. And in the 8th pasuram, the answer is
முந்திய முதல் நடு இறுதியுமானாய் மூவரும் அருகிலர் யாவர் மற்றறிவார் பந்தனை விரலியும் நீயும் நின்னடியார் பழங்குடில் தோறும் எழுந்தருளிய பரணே பழங்குடில் தோறும் எழுந்தருளிய பரணே செந்தளில் புரை திருமேனியும் காட்டி திருப்பெருந்துறையுரை கோயிலும் காட்டி அந்தணன் ஆவதும் காட்டி வந்து ஆண்டாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே. Here he is giving the answer for all his earlier questions. So in Tiruvannamalai, Lord is presenting himself. He is in the form of Agni. Senthazhal purai Thirumeniyum Katti. He is showing his form as the Agni form. Senthazhal, the red big ball of fire is what his Lord is showing himself, presenting himself as the Lord to the devotees that are yearning to see him, to have a darshan, to have a glimpse of the Lord. Mundiya mudal nadu irudi, mudal nadu irudi. He is the beginning, he is the middle, he is the end part of this entire universe. Mundiya mudal nadu, the first and foremost, very first, the very middle, and the very end. Mundiya mudal nadu irudi aanai மூவரும் அருகிலர் யாவர் மற்றறிவார். The Trinity, even the Devas of Trinity, they do not know what his form is. Pandanai virali, Parvati Devi, has gotten the globe in her small finger, and at that goddess, along with you, you both are taking control over your humble devotees. Niyum nin pandanai viraliyum niyum, you both together, like the Ammayappa, you both are taking control over us, you are blessing us. Nin adiyar பழங்குடில் தோறும் எழுந்து. He is not going and, people are searching for him everywhere. People, all the devotees, rishis, munis are all searching for Lord Shiva. But where is he residing? He is residing in the oldest, simplest, very humblest hut of the simple devotees of the Lord. Nin adiyar பழங்குடில் தோறும் எழுந்து அருளிய பரணே. He graced, he showered his grace to the very simplest woman, the oldest woman on the banks of the river Vaigai, the Vandi lady that was selling puttukku mansumanda Bhagavan is Lord Shiva, Somasundara. He graced that even when there was flood, the complete flood was when the city of Lord Shiva, Somasundara, was surrounded by flood, he offered his grace to that old lady that was selling, who could not do any service to the king. And then she was in big grief. Lord Shiva himself went and showered his grace to that old woman known by the name Vandi. Pandanai viraliyum niyum nin adiyar பழங்குடில் தோறும் எழுந்தருளிய பரணே செந்தழல் புரை திருமேனியும் காட்டி. You showed your Agni form. Tirupperundurai urai கோயிலும் காட்டி. You showed the way to Tirupperundurai urai. Andanan avadum காட்டி. Here he is also saying the Lord is gracing one to become a true Brahmin. Andanan avadum காட்டி. Andanan is one that is referred to as a knowledgeable one. So you only with your grace one can become a knowledgeable one. Andanan avadum காட்டி வந்து ஆண்டாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே. Why don't you come here, grace your shower your grace upon us and take control over us, is what he is requesting in the 8th Pasuram. In the 9th Pasuram, விண்ணகத் தேவரும் நன்னவும் மாட்டா விழுப்பொருளே உனது உழுப்படியோங்கள் மண்ணகத்தை வந்து வாழச் செய்தானே வன் திருப்பெருந்துரையாய் வழியடியோம் கண்ணகத்தே நின்று கழிதருத்தேனே கடலமுதே கரும்பே விரும்படியார் என்னகத்தாய் உலகுக்கு உயிரானாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. Here he is saying, even the Devas that are present in the celestial world, they do not know how difficult or how easy to comprehend you. Vinnagathevarum nannavum maata vilupporule, you are that root cause for the entire universe. You are the vilupporul, you are the core object, you are the root cause for this entire the existence. Vilupporule unadu oluppadiyongal, we have all come from your dynasty, starting from you. Mannagatte vandu vaazhach seidane, you have brought us here to the existence. Van Tirupperundurayai valiyadiyom, we have
and the entire lineage is coming, starting from you, O Lord Shiva. Kannagatte nindru kalidarthene. You are always present in the eyeballs of all the community members that have brought into existence here. Kannagatte nindru kalidarthen. You bring happiness to the entire humanity. Kadalamude, you are the like the amudu or the parkadal amudu. You are the nectar. You are the sugar cane. You are the karumbu. You virumbadiyar ennagattai. Those who yearn to have the darshan of you. You are present in all those people's hearts. Ennagattai ulagukku uyiranai. You are the soul for the entire universe. Emperuman palli ezhundarulaye. In the 9th Pasuram. In the 10th Pasuram, he is saying, Buvaniyil poi Piravamayin naalnam pokkuhindrom avame inda poomi Sivan uyya kolgindravaru endru nokki Thirupperundurai uraivaai Thirumalam avan viruppeyidavum Malaravan ஆசைப்படவும் நின் அலர்ந்தமை கருணையும் நீயும் அவனியில் புகுந்து எம்மை ஆட்கொள்ள வல்லாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே. So here he is saying, in the 10th Pasuram, he is saying, what are the wishes of the two great other lords, Lord Brahma, Lord Vishnu? Even those two, out of the Trinity, Lord Vishnu and Lord Brahma, they are wishing for Lord Shiva to come grace the entire universe. Puvaniyil poi Piravamayin naal nam pokkuhindrom avame. It is only a curse if we are not born in this universe, and if we do not have the glimpse of Lord Shiva, the darshan of Lord Shiva, then that day is a day that is wasted. Buvaniyil poi Piravamayin naal நாம் போக்குகின்றோம் அவமே இந்த பூமி சிவன் உய்யக் கொள்கின்றவாறு என்று நோக்கி திருப்பெருந்துறை உறைவாய் திருமாலாம் அவன் விருப்பெய்தவும் மலரவன் ஆசைப்படவும். Malaravan is Lord Brahma, Thirumal is Lord Vishnu. They both are desiring, they both are wishing for Lord Shiva to உய்யக் கொள்கின்றவாறு. They want Shiva to take everything under his control. உய்யக் கொள்கின்றவாறு என்று நோக்கி திருப்பெருந்துறை உறைவாய் திருமால். திருப்பெருந்துறையில் வீற்றிருக்கும் சிவபெருமான், O Lord Shiva that is residing in திருப்பெருந்துறை, ஆசைப்படவும் நின் அலர்ந்த மெய்க்கருணையும் நீயும் அவனியில் புகுந்து எம்மை ஆட்கொள்ள வல்லாய். Why don't you shower your grace, your bliss on all of us? நின் அலர்ந்த மெய்க்கருணையும் நீயும் அவனியில் புகுந்து, why don't you come into this universe to grace all of us? புகுந்து எம்மை ஆட்கொள்ள வல்லாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே. O nectar, why don't you wake up, bless us, and help us attain your bliss, is what he is talking about in the 10th Pasuram. With these 10 Pasurams, these are again like the Suprabhatam or the Tiruppugazh for Lord Ranganatha sung by Thondaradi Pudiyalvar. These 10 Pasurams are sung in all the Shaivite temples in all the Margazhi month recitations. So with that, we will now learn some of the meanings of Thiruvempavai Pasurams, and then we will at least learn out of the 20 Pasurams, we have we can at least learn a few of the first 5 or 10 Pasurams now. Tiruchitrambalam ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் ஜோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாழ்த்தடங்கன் மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின் செவிதான் மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொளி போய் வீதிவாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மி மெய் மறந்து போதார் அமளியின் மேல் நின்றும் புரண்டிங்கன் ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னே ஈதே எம் தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய். ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் ஜோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாழ்த்தடங்கன் மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின் செவிதான். These Pasurams, they are very similar to the Pasurams that we learnt from Andal's hymns. She like how she is gathering the Ayarpadi Sirmigal or Ayarpadi girls, the rich Ayarpadi girls that she is assembling every morning and gathering to take a holy bath
And similar to that, here also Manikkavachakar is gathering through his hymns the entire devotees who want to have the darshan of Lord in Thiruvannamalai temple. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் ஜோதியை யாம் பாடக் கேட்டேயும் வாழ்த்தடங்கன் மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான் மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலி போய் வீதிவாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மி மெய்மறந்து போதார் அமளியின் மேல் நின்றும் புரண்டிங்கன் ஏதேனுமாகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே ஈரே எம் தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய். Here, what is the form of Lord, how he is being addressed, the conversation between among the girls that are gathering to have the darshan of Lord in the wee hours of month of Margazhi, and also every morning people that are gathering to have the darshan of the Lord in the form of the god of Annamalai present in Agni form in Tiruvannamalai is what he is singing. The Lord is the one who does not have, he doesn't have a beginning, he doesn't have an end. Adi Andam Illada Jodi Arumperum Jodi. He is in the form of Agni, he is in the form of light, he is in the form of Jyoti. Arumperum Jyoti Yam Pada Keteyum. Despite our singing the praise, our singing the hymns on Lord Shiva, Valtadangan, he is addressing one girl as having nice big eyes that are similar to a very sharp sword. Valtadangan Made Valardiyo Vanseviyo Ninsevidan. Are you so resistant to listening to the great praises, the great hymns on Lord Shiva? Vanseviyo Ninsevidan Madevan Varkalalgal Valtiya Valtoliboy. Here, in the earlier hymns, we learnt the Lord's feet are Punkalalgal. It is floral feet. Here, he is singing the Mahadevan's Varkalalgal, the great Lord's Varkalalgal, Valtiya Valtoliboy, Vidivai Kettalume, Vimmi Vimmi Meimarandu. As soon as we started singing the praise of Lord Shiva, Vidivai, as soon as that sound fell on the streets, one of the devotees started sobbing, weeping, and the girl is lying, that she was initially lying on the bed, but then she couldn't control her emotions, and she started weeping, listening to the great Namavalis of Lord Shiva. Vimmi Vimmi Meimarandu Podar Amaliyin Mel Nindru Purandu Ingan Edhenum Agal Kidandal. As if she is lying, as if she cannot do anything anymore. Edhenum Agal Kidandal Enne Enne Ide Em Thodi Pariselor Embavai. Why don't you, like similar to the same in the context of Andal's singing, how at the end she's saying Elor Embavai. Yesterday we saw the meaning. Elor means, why don't you accept blindly, initially accept, then do the analysis, then experience the Lord, then finally you accept for good. Initially, you just take it as if as presented to you. Then in the final state, before you get to the final state of accepting the Lord in the form that he is presenting, that he is giving darshan to you, each and every one that is planning to offer you the devotion or prayer, how he is appearing? He is appearing in Pundrahi, Palavahi, Palanurahi. Bhagavan doesn't, appear in one form or another form. He is appearing in forms in multitude forms. So he will appear in one form to one person. He will appear in a different form to a different person. So he is appearing as, how he is appearing? Amaliyin Mel Nindrum Purandum Ingan Edhenum Agal Kidandal Enne Enne Ide Em Thodi Pariselor Embavai. How you should yell, how you should accept, how you should receive the Lord, Elor Embavai, as you understand the Lord. Adiyum Andamum Illa Arumperum Jodiye Yam Pada Keteyum Valtadangan Made
Valardiyo vanseviyo ninsevidan. Are you similar to a kind of a deaf or dumb situation? Madevan varkalalgal வாழ்த்திய வாழ்த்தொளி போய் வீதிவாய் கேட்டலுமே. As soon as it fell on the streets, விம்மி விம்மி மெய்மறந்து போதார் அமளியின் மேல் நின்றும் புரண்டிங்கன். ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே ஈதேயம் தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய் is what the first pasuram he is singing. In the second pasuram, பாசம் பரஞ்சோதிக்கென்பாய் இராப்பகல் நாம் பேசும்போது எப்போது இப்போதார் அமளிக்கே நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையீர் சீச்சி இவையும் சிலவோ விளையாடி ஏசும் இடம் ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்கு கூசு மலர்பாதம் தந்தருள வந்தருளும் தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம் ஆரேலோர் எம்பாவாய். Here he is saying, whenever we heard you, he is addressing one of the devotees that they were having a conversation with. Initially she said that Pasam Paranjodikku, I love the Lord that is appearing in the form of pure light, the pure Jyoti. Paranjoti, he is the Paramam Padam. Paranjodikku enbai, Pasam Paranjodikku enbai, Irapagal, you all the times, throughout the day, throughout the night, you had been like all the time telling us, promising that Pasam, all your love is affection is towards Paranjoti, the Lord that appears in the form of Jyoti or light. But now what you are doing, பேசும்போது எப்போது இப்போதார் அமளிக்கே நேசமும் வைத்தனையோ, is this the bed that you are in love with right now? It looks like you are not maintaining your promise, your commitment. பேசும்போது எப்போது இப்போதார் அமளிக்கே நேசமும் வைத்தனையோ. What is the love that you are showing now? Your love is shown upon this, the bed that you are lying upon. Amalikke nesamum vaitanayo nerirayai, to which she is saying, the girls that is still lying on the bed says, nerirayir chichi, this is not how you should treat me. Ivayum silavo vilayadi yesum idam yedo, is this how you will curse upon me? I agree I made a mistake, but then you should, because of your broad heart, vinnorgal ஏத்துதற்கு கூசு மலர்பாதம் தந்தருள வந்தருளும் தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் ஈசனார்க்கு அன்பார்யாம் ஆரேலோர் எம்பாவாய். You should, they are advising back to her that they should try to, the girl should try to, get to the feet of the Lord. What kind of Lord he is? Even the Devas, they are not able to visualize the great feet of the Lord. Kusum Malarpadam, the floral feet of the Lord, they are not able to attain that, the floral feet. Kusum Malarpadam Tandarula Vandarulum Desan, the universal Lord, who is Sivaberman, Sivalokan, Tillai Chitrambalam, that small abode, the abode of Tillai, where he is dancing. Tillai Chitrambalatul Isanarku Anbar Yamarelo Embavai. So it is high time you wake up and let us all go get hold of the floral feet of Lord Shiva that is trying to bless us, and he is the path that we can resort to. In the third pasuram, Muttanna Vennagayai Munvandu Edirezhundu En Athan En Anandan En Amudan, she is saying that En should be prefixed to all of these adjectives that the Manikkavachakar is singing. Muttanna Vennagayai, you have a nice big smile that resembles like a white, soft, safed, pale. Muttanna Vennagayai, it appears as if it's a soft white pearl. Muttanna Vennagayai Munvandu Edirezhundu En Athan Anandan Amudan என்று alluri தித்திக்க பேசுவாய் வந்து உன் கடைதிரவாய் பத்துடையீர் ஈசன் பழவடியீர் பாங்குடையீர் புத்தடியோ புன்மை தீர்த்து ஆட்கொண்டால் பொல்லாதோ எத்தோ நின் அன்புடைமை எல்லாம் அறியாமோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம்பாவாய். Here he is saying, the girl has started initially saying that Lord Shiva, she claims he is his
Attan, he is her owner. He is the very reason for her bliss. Anandan, the one who showers joy on her. He is the one who appears like the nectar. Amudan, so he is an Attan, Anandan, Amudan, என்று alluri தித்திக்க பேசுவாய், talk like nectar. You talk so sweetish. தித்திக்க பேசுவாய், வந்து உன் கடை திறவாய். Why don't you open your doorsteps? பத்துடையீர், ஈசன் பழவடியீர். You talk 10 different types of things. But then what we don't understand is why you are reluctant to get hold of the feet of the Lord. Ishan Padavadiyir, Pangudayir, you girls are all very efficient in speaking, in convincing me. Ishan Padavadiyir, Pangudayir, Puttadiyom, Punmaidir Tatkondar Pollado. She at some point she is agreeing she has made a mistake by lying on the bed. So why don't you pardon me and then try to advise me and then guide me in the proper right direction, so that I will also get to the grace of Lord Shiva. Yetto nin anbudaimeyellam ariyamo sittam azhagiyar paadaro nam Shivanai ittanayum vendum emakkelor embavai. Sittam azhagiyar, your heart is so beautiful. You are focused on Lord Shiva, but then your action doesn't, it doesn't show us, it doesn't prove us that you are committed to make the early morning darshan, is what the Manikkavachakar is reiterating in the third pasuram. And over to the fourth pasuram, Onnittila nagayai, innam pularndindro, vanna kili mozhiyar, ellarum vandaro, எண்ணி கொடுள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் கண்ணை துயின்றவமே காலத்தை போக்காதே விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழுப்பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடி கசிந்து உள்ளம் உள்நெக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணி குறையில் துயிலேலோர் எம்பாவாய். This pasuram is also quite similar to the way the conversation is happening among the Ayarpadi girls that was sung by Andal, Goda Devi. எல்லை இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குறியோ சில்லென்றழையேன் மின் நங்கைமீர் போதருகின்றேன். That pasuram this pasuram is very similar to எல்லை இளங்கிளியே pasuram sung by Andal, where the conversation goes like, ஒன்னித்தில நகையாய், you have a nice big smile, இன்னம் புலர்ந்தின்றோ, is it not dawn yet for you? வண்ண கிளிமொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ, எல்லாரும் over there. Andal says, you yourself, we will not come and count for you. If you don't believe us, why don't you come out and then open the doorsteps? You count for all the girls present here. We are all waiting here for you to come and join us. Why don't you join our satsang? Make sure that we have gotten the right count. So she's targeting to have at least 10 girls to be taken to the banks of the river to take part in the holy bath in the early morning. Similar to that, here she is saying, Vanna Kilimoliyar ellarum vandaro. They have all the girls that speak like nice parrots. Have they all assembled here, is what the girl is asking. Vanna Kilimoliyar ellarum vandaro, enni kodullava solluvom avvalavum kannai tuyindru avame kaalathai pokade. Don't waste your time by simply asking questions. Why don't you come and count yourself? Enni kodullava solluvom. We are sure about the count, but then you yourself come and why don't you count and make sure that it is true? And instead of doing that, you are wasting your time by lying on the bed and keep pestering us with multiple questions. எண்ணிக்கொடுள்ளவா சொல்லுவோம் அவ்வளவும் கண்ணை துயின்று அவமே காலத்தை போக்காதே விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை. Because we have gathered here to have the darshan of the Lord. What kind of Lord he is? He is the விண்ணுக்கு ஒரு மருந்து. He is the ultimate medicine for everyone that is present in the world of the celestial world. விண்ணுக்கு ஒரு மருந்து. Over there in the sky, over there in the earth, people on the earth, he is the solution. Veda விழுப்பொருள். He is the root cause for all the Vedas. He is the hymn of the entire Vedic recitation. Veda விழுப்பொருள், விண்ணுக்கு ஒரு மருந்து, கண்ணுக்கு இனியான். He is always present in the eyeballs of
everyone that has gathered here, கண்ணுக்கு இனியான் பாடி கசிந்து உள்ளம் உள் நெக்கு உருகி நின்றுருக யாம் மாட்டோம். The hearts are melting away by having the darshan, by singing his songs, by listening to his hymns, is what Manikkavachakar is. He is always about, உள் நெக்கு நெக்கு உருகி. திருவாசகத்திற்கு உருகாதார் உருவாசகத்திற்கும் உருகார். The statement came because he has sung. If you read the lines of Manikkavachakar through the Thiruvasagam, every line he will be melting, not only melting through by melting his heart, he makes everyone's heart to melt away. அம்மையே அப்பனே ஒப்பிலா மணியே அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் இங்கெழுந்து அருளுவது இனியே. This is how his words are so powerful. It is Lord Shiva himself, because he himself wrote Shivapuranam. We learnt in the earlier weeks that Lord Shiva, he himself came, sat, he said, I want to listen the Shivapuranam, I want to listen the Thiruvasagam from your lips. So as he recited, he wrote on the palm leaves, he sat and wrote everything. He inscribed on the palm leaves, he himself wrote. And finally, what did he write? Manikkavachakar. He didn't give when he was known as Thiruvadavuran, he gave the name Manikkavachakar, recited this. And who wrote this? He said Tiruchitrambalam wrote this. So such a melting hymn, every hymn that was sung by Manikkavachakar says, விண்ணுக்கு ஒரு மருந்து வேத விழுப்பொருள் கண்ணுக்கு இனியான் அவனை பாடி கசிந்து உள்ளம். We should not only melt, but how we should, it should slowly, you just melt away, you dissolve yourself. கசிந்து உள்ளம் உள் நெக்கு நின்று உருகி யாம் மாட்டோம் நீயே வந்து. So we will not do the counting business and all for you, girl. Why don't you come outside? You make the count and then you decide whether you want to go back to sleep or you want to join us with your offering your prayers for the Lord. In the 5th Pasuram, மாலரியா நான்முகனும் காணா மலையினை நாம் போலறிவோம் என்றுள்ள பொக்கங்களே பேசும் பாலூரு தேன்வாய் படிரி கடைதிரவாய் ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவறியான் கோலமும் நம்மை ஆட்கொண்ட அருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே என்று ஓலமிடினும் உணராய்கான் ஏலக்குழலி பரிசேலோர் எம்பாவாய். Here she is saying, மாலரியா நான்முகனும், மால் நான்முகன், they both don't know. அரியா, மால் நான்முகன் அரியா மலையினை காண நாம் போலறிவோம் என்றுள்ள பொக்கங்களே பேசும் பாலூரு தேன்வாய். So you speak so sweetishly. You speak all the sweet words that tells us that even the Lord that doesn't appear to Lord Vishnu and Lord Brahma, Mal Nanmuganariya Kana Malayinai, that mountain, that form of the bliss, that form of mount of bliss that no one has seen, is what I have seen. You will talk, to that extent, oh girl that is lying on the bed, you say, I have seen the Lord that Lord Vishnu and Lord Brahma has not seen yet. So you are such a very brilliant, smart woman. Pokkangale pesum, you speak all these kind of sweet lies. Paluru tenvai, you speak like honey, you speak like milk, you speak, sweet lies. Paluru tenvai, padiri kadaidiravai, ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவறியான். No one in the ஞாலம், the entire universe, the entire sky, the entire earth, the entire Bhulokam or Padala Lokam, people do not know what kind of, how complicated the form of Lord Shiva is. ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவறியான் கோலமும் நம்மை ஆட்கொண்டு அருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே என்று ஓலமிடினும் உணராய்கான். But when we cry out of ecstasy, O Lord Shiva, we repeatedly cry his name. We repeatedly
call Lord Shiva, we utter the great names of Lord Shiva, Olam Idinum, Shivane Shivane Endru, even with the utmost discipline, we try to sing lullabies, we try to sing great hymns on Lord Shiva, but you are not experiencing that. You are not Unarai Gan, Yelakurali, Pariselor Empavai. Oh, the nice decorated tresses, the lady with the tresses. Why don't you understand what we are trying to take you to the level of, the bliss of Lord Shiva? Mane ni nennalai, naalai vandu ungalai, nane eluppuvan, endralum nanami. You not only said that you are going to, have he is your Attan, Anandan, Amudan, Endru Allurinai, right? You said all these things, but then you also on top of that, what did you say yesterday? Mane ni nennalai. You said yesterday that tomorrow I will come over to your place and I will wake you up. But you are not, you didn't, keep up to your commitment. Naalai vandu ungalai nane eluppuvan endralum naname, without any, you are not ashamed for those words, the foul words that you said, that you will come and wake us up. Now again we are waiting in your doorsteps. Ona disai bagarai, we do not know which direction you disappeared. Innam pularndindro, is it not done for you yet? Vane, Nilane, Pirave, Arivariyan. It is neither the skies nor the earth and nothing else. Nobody knows. Vane, Nilane, Pirave, Arivariyan. The creature on the sky or the earth or anywhere else in this existence do not know how hard the form of Lord Shiva is. Thane vandu emmai talayalittu aatkondarulum vanvar kadal paadi. Vanvar kadal is another adjective that he is singing. Vanvar kadal paadi, the great feat, the global feat of Lord Shiva. Vanvar kadal paadi, vandorku un vai thiravai, une urugai, unakke urumemakkum, yenorkum tamkonai, padelor embavai. He is the one that owns you, that owns us, that owns everyone. Une urugai, you are not melting away. Your heart should melt away listening to his hymns. And why don't you come and join us this satsang in these wee hours of the early morning, and then let us go sing the hymns of Lord Shiva. Is another pasuram that he sang. Anne ivayum silavo pala amarar unnarku ariyan oruvan irunjiran sinnangal ketpa sivanendre vaithirappai tenna enna munnam தீசேர் மெழுகுப்பாய் என்னானை என்னரையன் இன்னமுதென்றெல்லோமும் சொன்னோங்கேள் வெவ்வேறாய் இன்னம் துயிலுதியோ வள்ளெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால் என்னையே துயிலின் பரிசேலோர் எம்பாவாய். Here again the Manikkavachakar sings அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர். Is this, one girl is asking, is this part of your teasing me for what not joining this satsang? பல அமரர் உன்னர்க்கு அறியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான். He is such a very easy God, to easy approachable God. ஒருவன் இருஞ்சீரான், he is such a wealthy God. சின்னங்கள் கேட்ப, if I start speaking about all his emblems, all his if I talk about the different garland or his appearance, his how he looks, how he, in what vahana he comes and graces. If I start giving some of his elements, if I talk about that, you will immediately recognize him as Lord Shiva. Sinnangal ketpa sivanendre vaithirappai tenna enna munnam teesher melugoppai. And then how a candle light that is thrown into a flame ball will melt away right away. That's how you will behave. Tenna enna munnam teesher melugoppai ennane ennarayan innamudendrellomum. He is my own Lord, is what you will claim. En arayan innamudu, he is my nectar, he is my honey, he is my milk. You will say all these things. Ennane ennarayan innamudendrellomum sonnongkel veverai
இன்னம் துயிலுதியோ, despite listening to this, you are still in the bed. வள்ளெஞ்ச பேதையர் போல் வாளா கிடத்தியார் என்னே துயிலின் பரிசேலோர் எம்பாவாய். So you are still adamant to not to join the satsang. Why don't you wake up this morning and join us so that we can all have the great darshan of the Lord. With this pasuram, we'll stop here, and then we will finish reciting the 30 pasurams, and we will finish the remaining 15 pasurams in the next week's session. I will point to the URL given to me by Bhuvana madam, and then we can recite from here. Please refer to this one, the document that was shared to me. திருச்சிற்றம்பலம். ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் ஜோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாழ்த்தடங்கன் மாதே வளர்தியோ வன்செவியோ நின் செவிதான் மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலி போய் வீதிவாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மி மெய் மறந்து போதார் அமளியின் மேல் நின்றும் புரண்டிங்கன் ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே ஈதே எம் தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய். பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாய் இராப்பகல் நாம் பேசும்போது எப்போதி போதார் அமளிக்கே நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையீர் சீச்சி இவையும் சிலவோ விளையாடி ஏசுமிடமீதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்கு கூசும் மலர்பாதம் தந்தருள வந்தருளும் தேசன் சிவலோகன் தில்லை சித்தம்பலத்துள் ஈசனார் கண்பார்யாம் ஆரேலோர் எம்பாவாய். முத்தன்ன வெண்ணகையாய் முன்வந்து எதிரெழுந்து என் அத்தன் ஆனந்தன் அமுதனென்றள்ளூரி தித்திக்கப் பேசுவாய் வந்து உன் கடை திறவாய் பத்துடையீர் ஈசன் பழபடியீர் பாங்குடையீர் புத்தடியோம் புன்மை தீர்த்து ஆட்கொண்டால் பொல்லாதோ எத்தோனின் அன்புடைமை எல்லாம் அறியோமோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம்பாவாய். ஒன்னித்திலநகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ வண்ணக் கிளிமொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ எண்ணிக் கொடுள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் கண்ணை துயின்றவமே காலத்தை போக்காதே விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழுப்பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடி கசிந்துள்ளம் உள்நெக்கு நின்றுருக யாம் மாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணிக் குறையில் துயிலேலோர் எம்பாவாய். மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை நாம் போலறிவோம் என்றுள்ள பொக்கங்களே பேசும் பாலூறு தேன்வாய் படிரி கடைதிரவாய் ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவறியான் கோலமும் தம்மை ஆட்கொண்டருளிக் கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே என்று ஓலம் இடினும் உணராய் உணராய்கான் ஏலக் குழலி பரிசேலோர் எம்பாவாய். மானே நீ நென்னலை நாளை வந்துங்களை நானே எழுப்புவன் என்றலும் நானாமே போன திசைபகராய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ வானே நிலனே பிறவே அறிவறியான் தானே வந்தெம்மை தலையளித்தாட்கொண்டருளும் வான்வார் கழல் பாடி வந்தோர்க்குன் வாய்திரவாய். ஊனே உருகாய் உனக்கே உருமெமக்கும் ஏனோர்க்கு தம்கோனை பாடேலோர் எம்பாவாய். அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர் உன்னற்கு அறியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான் சின்னங்கள் கேட்ப சிவனென்றே வாய்திறப்பாய். தென்னா என்னா முன்னம் தீசேர் மெழுகொப்பாய் என்னானை என்னரையன் இன்னமுதென்றெல்லோமும் சொன்னோம் கேள் வெவ்வேறாய். இன்னம் துயிலுதியோ வள்நெஞ்சப் பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால் என்னே துயிலின் பரிசேலோர் எம்பாவாய். கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகெங்கும் ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண் சங்கெங்கும் கேளில் பரஞ்சோதி கேளில் பரங்கருணை கேளில் விழுப்பொருட்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ வாழி ஈதென்ன உறக்கமோ வாய்திரவாய். ஆழியான் அன்புடைமை ஆமாறும் இவ்வாறோ ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஏழை பங்காளனையே பாடேலோர் எம்பாவாய். முன்னை பழம்பொருட்கும் முன்னை பழம்பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்துமப் பெற்றியனே உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோம் உன்னடியார் தாழ்பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோம். அன்னவரே எம் கணவர்
ஆவார் அவர் உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்பாய் பணி செய்வோம் இன்ன வகையே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் என்ன குறையும் இலோமேலோர் எம்பாவாய் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே பேதை ஒருபால் திருமேனி ஒன்றல்லன் வேத முதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் ஓத உலவா ஒரு தோழன் தொண்டருளன் கோதில் குலத்தரந்தன் கோயில் பினா பிள்ளைகள் ஏதவன் ஊர் ஏதவன் பேர் ஆருற்றார் ஆரையலார் ஏதவனை பாடும் பரிசேலோர் எம்பாவாய் மொய்யார் தடம் பொய்கை புக்கு முகேர் என்ன கையால் குடைந்து குடைந்து உன் கழல் பாடி ஐயா வழியடியோம் வாழ்ந்தோம் காண் ஆரழல் போல் செய்யா வெந்நீராடி செல்வா சிறுமருங்குள் மையார் தடங்கண் மடந்தை மணவாளா ஐயா நீ ஆட்கொண்டு அருளும் விளையாட்டின் உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்தொழிந்தோம் எய்யாமல் காப்பாய் எமையேலோர் எம்பாவாய் ஆர்த்த பிறவி துயர்கடனாம் ஆர்த்தாடும் தீர்த்தன் நற்றில்லை சிற்றம்பலத்தே தீயாடும் கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும் காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி வார்த்தையும் பேசி வளை சிலம்ப வார்கலைகள் ஆர்ப்பரவம் செய்ய அணிகுழல் மேல் வண்டார்ப்ப பூத்திகளும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம் ஏத்தி இருஞ்சுனை நீர் ஆடேலோர் எம்பாவாய் பைங்குவளக் கார்மலரால் செங்கமல பைம்போதால் அங்கம் குறுகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால் தங்கள் மலம் கழுவுவார் வந்து சார்தலினால் எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த பொங்கு மடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்து நம் சங்கம் சிலம்ப சிலம்பு கலந்தார்ப்ப கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க பங்கைய பூம்புணல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய் காதார் குழையாட பைம்பூன் கலனாட கோதை குழலாட வண்டின் குழாமாட சீதப்புணலாடி சித்தம்பலம்பாடி வேத பொருள் பாடி அப்பொருளாமா பாடி சோதித்திரம்பாடி சூழ்கொன்றை தார்பாடி ஆதித்திரம்பாடி அந்தமாபா பாடி பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளைதன் பாதத்திரம்பாடி ஆடேலோர் எம்பாவாய் ஓரொருகால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம்பெருமான் சீரொருகால் வாயோவாள் சித்தம் களிகூற நீரொருகால் ஓவா நெடுந்தாரை கண்பணிப்ப பாரொருகால் வந்தனையாள் விண்ணோரை தான்பணியாள் பேரறையர் கிங்கனே பித்தொருவராமாறும் ஆரொருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் இத்தகர்தாள் வாருருவ பூன்முலையீர் வாயார நாம்பாடி ஏருருவ பூம்புணல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய் முன்னிக்கடலை சுருக்கி எழுந்து உடையாள் என்ன திகழ்ந்தெம்மை ஆளுடையாளிட்டிடையின் மின்னி பொலிந்து எம் பிராட்டி திருவடி மேல் பொன்னஞ்சிலம்பில் சிலம்பி திருப்புருவம் என்ன சிலை குலவி நம் தம்மை ஆளுடையாள் தன்னில் பிரிவிழா எம் கோமா நண்பர்க்கு முன்னி அவள் நமக்கு முன் சுரக்கும் இன்னருளே என்ன பொழியாய் மழையேலோர் எம்பாவாய் செங்கணவன்பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள் பால் எங்கும் இல்லாததோர் இன்பம் நம் பாலதாக கொங்குன் கருங்குழலி நம் தம்மை கோதாட்டி இங்கு நம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளி செங்கமலப் பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை அங்கண் அரசை அடியோங்கட்காரமுதை நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ பங்கைய பூம்புணல் பாய்ந்தாடேலோர் எம்பாவாய் அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்றிரைஞ்சும் விண்ணோர் முடியின் மணித்தொகை வீரற்றார் போல் கண்ணார் இரவி கதிர்வந்து கார்கரப்ப தன்னார் ஒளிமழுங்கி தாரகைகள் தாமகல பெண்ணாகி ஆனாய் அலியாய் பிறங்கொழிசேர் விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகி கண்ணார் அமுதமுமாய் நின்றான் கழல் பாடி பெண்ணே இப்பும் புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய் உன் கையில் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று அங்கப் பழஞ்சொல் புதுக்கும் எம்மச்சத்தால் எங்கள் பெருமான் உனக்கொன்று உரைப்போம் கேள் என் கொங்கை நின்னன்பர் அல்லாதார் தோள் சேரற்க என் கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க கங்குல் பகலெம்கண் மற்றொன்றும் காணற்க
இங்கு பரிசே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் எங்களிலன் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம்பாவாய். போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர், போற்றி அருளுக நின் அந்தமாம் செந்தளிர்கள், போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம், போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள், போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராம் இணையடிகள், போற்றிமால் நான் முகனும் காணாத புண்டரிகம், போற்றியாம் உய்ய கொண்டருளும் பொன்மலர்கள், போற்றியாம் மார்கழி நீர் ஆடேலோர் எம்பாவாய். போற்றி அருளுகனின் ஆதியாம் பாதமலர், போற்றி அருளுகனின் அந்தமாம் செந்தளிர்கள், போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம், போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள், போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராம் இணையடிகள், போற்றிமால் நான் முகனும் காணாத புண்டரிகம், போற்றியாம் உய்ய ஆட்கொண்டருளும் பொன்மலர்கள், போற்றியாம் மார்கழி நீர் ஆடேலோர் எம்பாவாய். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. ஹரணம பார்வதி பதையே, ஹரஹர மகாதேவா. கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம், கோவிந்தா கோவிந்தா. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம், ஜெய் ஜெய் ராம ராம. ஸ்ரீ மகாபெரியவா திருத்தாள் போற்றி, ஸ்ரீ மகாபெரியவா சரணம். ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. ஹரி ஓம். நமஸ்காரம் எவ்ரிவன். தேங்க்யூ எவ்ரிவன்.